Dear students, good evening. Good evening to all. Good evening, sir. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓഡിയോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കണം. സാറിനെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഒന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. all of you please mute and വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. डाल दे। हाँ ठीक है ठीक है। എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയത് നന്നായിരുന്നു. That will be nice. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ നർച്ചർ ദ ഡ്രീം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലേൺ വിത്ത് ടോപ്പേഴ്സ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ടോക്ക് സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, അരുൺ നായർ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മിസ്റ്റർ വിവേക് KV IAS. വിവേക് സാറ് എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവും കൂടാണ്. എന്നോടൊപ്പം 1.5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങൾ സാറിന് നിങ്ങളോട് അനുഭവം പങ്കിടാൻ കാണും. അത് തികച്ചും നിങ്ങളുടെ ഈ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങേറ്റം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വിവേക് സാറിനെ വിവേക് സാറ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5 മിനിറ്റ് സാറ് തന്നെ സാറിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടി IAS കിട്ടിയതിന് ശേഷം തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ഒരു നാഷണൽ ഒരു ന്യൂസ് മേക്കറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ, ഒരു IAS ഓഫീസർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറയിലെ ടോപ്പ് ഓഫീസേഴ്സ് IAS ഓഫീസേഴ്സിന് ഒരു 100% ഒരു ഐഡിയലാണ്, ഒരു മോഡലാണ് വിവേക് സാർ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മധ്യപ്രദേശിലെ ബിൻഡ് ജില്ലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ ജില്ലയുടെ മൊത്തത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ടൗണിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ന്യൂസ്, നാഷണൽ ലെവലായ ന്യൂസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒരു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ റോൾ മോഡൽ ഓഫ് ഓൾ ടോപ്പ് സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊരു ഭാവിയിലൊരു സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. അതൊന്നും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആസ് എൻ ആസ്പിറന്റ് നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഏത് രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് സാറിൽ നിന്നും കുറേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വിവേക് സാറിനെ, വിവേക് KV IAS അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൊല്ലത്ത് അക്കാഡമിയുടെ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി, സെന്റർ തുടങ്ങി, അതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ പരമാവധി അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്വിങ്ങില് കുട്ടികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആസ്പിറൻസിനെ അവരുടെ ഡ്രീം റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവിധ മെറ്റീരിയലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അതുണ്ടാകും. കുറെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കിലോട്ട് വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരിക, മെന്റേഴ്സിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തുക, ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പോയി സെലക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊരു കാര്യമില്ല. കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാ പേർപ്പസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സാറ് പറയും. എനിവേ, once again I very much pride and pleasure to introduce before you the chief guest of the day, our beloved and respectful Vivek KV IAS. On behalf of the academy, on behalf of one and all, I extend warm welcome to Mr. Vivek. Thank you, and over to Vivek sir. Okay. Thank you sir. Thank you sir.
കുറച്ച് എനിക്ക് മലയാളം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഐ സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക്. ഫൈൻ. ഇപ്പൊ കൊല്ലത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഐ ബീൻ ദർ ഫോർ ലൈക്ക് 1.5 years. ഞാൻ കൊറോണ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ മൊത്തം അവിടെയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഞാൻ റിസൾട്ട് ഒക്കെ കണ്ടത്. സോ ബേസിക്കലി ഐ ബിക്കേം an IAS ഓഫീസർ when I was working there. ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ IRAS ആയിരുന്നു. അതിന് മുന്നേ UPSC ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ 1.5 കൊല്ലം ഓളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So I had a very good time. Hashim sir has been central and very essential to what we could establish there. And then sir's ഒരു freedom, the amount of freedom he gives to his colleagues is a lot. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഒരിക്കലും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് വി കുഡ് റീസ്ട്രക്ചർ ദ കരിക്കുലം ഇൻ എ മാനർ. ആ സമയത്ത് KCSE മൊത്തമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കരിക്കുലം വിച്ച് വാസ് ബീങ് ഫോളോഡ് ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ നമ്മൾ ആ കരിക്കുലം മൊത്തം മാറ്റുകയും അതിന് പുറമെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നടത്തുകയും ആൻഡ് വി ഡിഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ആക്ച്വലി വാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി എക്സാം. ദി എക്സാം ഇസ് വെരി ഡൈനാമിക്. ഇതൊരു വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ്. ഇപ്പം ഐ വിൽ ബി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഇൻ 1 more year. ഐ എം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് മീ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി എക്സാം ഇൻ അനദർ ഇയർ. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത്രയും മാറി കഴിയും എക്സാം. ഈവൻ നൗ ഐ എം ഗ്രാജുവലി ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. ഇതൊരു വളരെ ഡൈനാമിക്കും വളരെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും 2018, 19, 20 ആ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കരിക്കുലം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ അനദർ 5 years ദാറ്റ് കരിക്കുലം ഷുഡ് വർക്ക്. ദ തിങ്സ് വി ആർ പുട്ട് ഇൻ ദർ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഫോളോഡ്. ഐ മീൻ 2 തരമുണ്ട് ഇതിൽ. ഒന്നിൽ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിൽ ചാടുമ്പോൾ വിൽ ഗോ ഫോർ എവറിത്തിങ്, ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഫോർ കറന്റ് അഫയേഴ്സും പഠിക്കണം, ഇതും പഠിക്കണം, അതും പഠിക്കണം. സോ അതിനെക്കാട്ടും മുന്നിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് അതിന്റെ ഒരു മലയാളത്തിലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ. സോ ബേസിക്കലി അത് ലേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബാണ്. അതാണ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടുതലും തരുന്നത്. ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ കറന്റ് അഫയേഴ്സിന് അത്ര ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ടെസ്റ്റ് സീരീസും ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് സം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡു പ്രൊവൈഡ്. ബട്ട് സി, നിങ്ങളിപ്പോൾ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഡിഫർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം KCSE അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് കുറച്ച് കുറവാണ്. പുറത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. But what KCSE can deliver is a good foundation, and that's what you should be looking at. അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം, അതിന്റെ ബേസിക്സ് മീ വിത്ത് Hashim sir's guidance, and also I had great help from Shafi and Ajay, who I think Ajay has moved out. Shafi is still working there. Very sincere, very dedicated people we had there. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജോബ് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. So we have laid some foundations. If that is being followed, it's well and good. You can get that list of things that you have to read from there. If you read that for any foundation level, you're fine. I'm not saying അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയും ത്രൂ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. ഫൈൻ. A bit about myself before I just talked about Kollam a bit, and Kollam really holds a heart. Yeah, I'm really happy that I was there for 1.5 years. A lot of memories are there. A lot of things I've done there. Not just teaching, I've chilled out there a lot, which is amazing, right? അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടുന്ന് പിന്നെ മസൂരി പോയി. Then I got Madhya Pradesh cadre. I could not get Kerala cadre. Arun took it, by the way. If you see him next time, do tell him I'm not very happy about it. Anyways, okay, that's a joke. You should laugh, but yeah. Anyways, so that's one thing. So I got into Madhya Pradesh. Not that I'm very unhappy about it. And Hindi, English, Malayalam, prasna illa. So I'm working in one of the most backward places in the country. I'm working in Bind. I'm working in Bind. Bind is basically where Chambal dacoits were there. Chambal dacoity area lo, Fulan Devi and all. So they were here. So I work in this region, which is extremely backward. And a lot of work in that sense, a lot of scope of work. It's even when you get into service, do not think about cadre and other things. If you get a difficult posting, it's the best thing, best thing possible. So I got a difficult posting. I'm making the best out of it. That's another thing. A bit about myself. I am from Kannur. Till +2, I studied in Kannur. I am from St. Michael's Anglican High Secondary School in Kannur. Then I moved to NIT Trichy. I have a BTech in Electronics and Communication from NIT Trichy. Post which I also got into an MBA institution, which is Indian Institute of Management, Calcutta. I have an MBA from Indian Institute of Management, Calcutta. I am Calcutta. Then I moved into Samsung. I worked in Samsung for 2 years, after which I dropped out. I mean, I quit my job in 2017. 18, I got into IRAS, Indian Railway Account Services, which is no longer a part of UPSC now because they have pulled it out. At that time, it was there. Then I wrote it again, and then came to KKSCSA.
So after writing that mains, I joined KSCSA. At that time, the institution was very new. Hashim sir was heading it. They required someone to teach a few topics. So I joined there. I liked the place so much. I came for 2 months. I don't know, I came for 15 days. I ended up staying there for 1.5 years. It's that good. Then I got into IAS and I got through. This is me, right? Generally. So so that's basically something about Kollam and my credentials. And now we'll gradually move into what exactly we are going to do here, what is the talk about, and what exactly you should do to get through this exam. I think that's what it is. A very early batch. Like the batch can someone answer? Other than Hashim sir, if someone can answer. Hashim sir will say it anyway. Someone volunteer from yourself. Batch? Some student, it will be nice. June batch ഉണ്ട്, November batch ഉണ്ട്. Okay. June batch also, November batch is also. Okay. Right. Combined ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 70% portions ഒക്കെ almost covered. Oh, wonderful. Fine. So then we will be talking a bit about prelims because you are heading towards prelims, right? So we'll prioritize our talk in the manner that prelims ne kurichu nammal aadyam samsarikam. Endha prelims cheyendathu, enganeyanu prelims nammal neridan pattu annullathu. And prelims is the most difficult thing in the exam right now. Everybody knows it. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പ്രിലിംസ് നീങ്ങുന്നത്. ഫൈൻ, ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? സോ ഐ ടോക്ക് ബിറ്റ് അബൌട്ട് പ്രിലിംസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ അബൌട്ട് മെയിൻസ്. ഇപ്പം ഏത് ബുക്സ് ആണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്? ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ദെയർ. KCSA has documents which is prepared by me and also Arun would have contributed, so you can get it from there. So I'm just telling you about strategies, what exactly that you should build. നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം, ഒരു പ്രിലിംസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡേനെ ട്യൂൺ ചെയ്യണം, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ടോക്ക് പോകുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സിലബസ്. I mean, that's a dead thing. That's just Googleable. No, you can just Google and find out what is the syllabus and what books. If you have some specific doubts about either evidence padikkanam, you can just raise that question. I can answer it. Otherwise, I'll stick it to what exactly we should do to crack this monster. The prelims is a pain. It's a complete pain. This prelims thing. അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലും. അതിനുശേഷം we put a bit about mains. I will not talk about interviews. That's another league itself. We don't have to talk about it right now. Interviews I will not be talking about. Is everyone okay with this? If someone has to raise some other point, you please raise. I'll give you like another minute or so that you can put your thoughts through. If you want something more from this talk, you can tell me. If you want to cut down something, you can tell me, please. And let's have more videos open. What am I seeing? I'm seeing Jitin. I'm seeing Grishma. Rest are all incognito. Amrita, I'm seeing. Who else do we have here? 1 second. What view should I go for? Okay. Yeah, let's have more people opening the screen. It will be really nice here. Otherwise, what is this? We are going to be public facing officials. Every day I manage a crowd here. You're not even able to open your face to one person. What are you doing? Please open up. Adira, open your screen. What are you doing? Okay, nice. Anyways, yeah, still nothing. Okay, Devi Krishna has come up. Wonderful. We have Aditya here. Nice. Please open up the screens. It's very nice. There's no issues. Like it's totally fine. It's nice to look at faces and talk. But it will become a monologue. So your expressions really tell me why is it required that I need to see your face? Your expression fine. So for that reason, let's keep it open. And I will not bore you for much. I'm pretty much fast and I keep to the very essentials. I don't like blur out. I mean, I don't expand. I don't give much gyan also. Right? I say things which are precise and a few things which might be a bit rude. I can't do much about it. That's how the exam is. Fine. So let's prepare for it. Right? ഇവിടെ എത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോലും ആൾക്കാർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു എക്സാം ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടറും കൂടി ഉണ്ട്. So let's be very rude and honest about this and let's not fake things saying that അത് കുറച്ച് പഠിച്ചാ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ചാ അവിടുന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാവും. Bullshit. Nothing is going to happen. Unless you are ready to thoroughly study for this exam, you will not get through. Let me give that to you in writing. So first and foremost, some of the basic fundamentals of this exam. ഈ എക്സാമിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല. First thing, പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം നല്ലോണം ഇരുന്ന് ഫുൾ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊരു വെരി ബൈനറി എക്സാം ആണ് ഈ സാധനം. ചില എക്സാംസിലൊക്കെ കുറച്ച് മീഡിയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തട്ടിമുട്ടി ഒപ്പിച്ചൊക്കെ പോവാം. ഇവിടെ അത് പറ്റിയില്ല. പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം പഠിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിർത്തുക. Either they switch to complete very good studies or they do not study at all. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല എക്സാമിൽ. Exam is such a thing, right? 1.
Second, ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ഈ എക്സാമിന് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്റലിജൻസ് ഈ എക്സാമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, റൈറ്റ്? ഇന്റലിജൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എക്സാം. യു ഹാവ് ടു ബി സ്മാർട്ട് എ ബിറ്റ്. But I don't think ഇപ്പോൾ CAT പോലത്തെ exams, I've done 3 exams, right? I've taken AIEEE, which is for engineering, which is one of the like the most competitive exam when it comes to engineering. I've written CAT, which is the most competitive exam when it comes to MBA, and I've got into IIM Calcutta. In engineering, I got to NIT Trichy. They are very good reputed institutions. And then in UPSC, I'm in the IAS. So I'm in NIT, IIM, IAS product. It's very difficult to beat such a thing unless you are IIT, IIM, IAS, which are very, very less, right? Even NIT is pretty much strong. So I'm telling you, I've seen exams throughout my life, and I've just stopped writing exams. I've been writing for the last 15 years. I've been writing exams only, so I know thoroughly about exams. So I'll tell you one thing. Thing that separates this exam from all other exams is this: that you need to be that smart. Atra smart and avashyilla. For CAT, you have to be smart. For engineering, you have to be pretty smart. And then our objective questions ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. അത് വെച്ചാണല്ലോ മൊത്തം AIEEE. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റീവും കൂടിയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി സ്മാർട്ട്. യു ഡോണ്ട് ബി വെരി ഇന്റലിജന്റ്. ബട്ട് വാട്ട് യു റിയലി നീഡ് ഇസ് ഡിസിപ്ലിൻ. അത് വേണ്ടി ഒരു ഡിറക്ഷനും. യു നീഡ് ടു റിയലി സ്റ്റഡി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ഡിസിപ്ലിൻ. That's all. It's like a vector. You understand a vector, not a scalar. You studied physics, right? It's a vector. The exam is a vector in the sense that it needs force also in a particular direction. It's not distance. It's more of a displacement thing. That's what we're looking at. So I hope most of us have that force. Most of us have that force and that intent to learn. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ ആ വെക്ടറിന്റെ സ്കേലാർ ലെവൽ വി ആർ ഫൈൻ. ആ വെക്ടർ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ആ ഒരു ഡിറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേണം. So that is where toppers can contribute. Some people who have cleared this exam can contribute. Another thing which I want to put through very thoroughly, ഈ ഒരു എക്സാമിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ അവരൊന്നും പഠിച്ചിട്ടാന്നല്ലേ എല്ലാ അർത്ഥം. ഇതിന്റെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ഇൻഹറന്റ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എഫേർട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കോറിലേഷൻ കുറവാണ്. എവിടെയൊക്കെയോ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒരു റാൻഡംനെസ് ഈ എക്സാമിനുണ്ട്. സോ കുറച്ചൊരു ലക്കില്ലാതെ ഈ എക്സാം ത്രൂ ആവില്ല. കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ I have my own friends who have learned like excellently, even maybe better than me, but they don't get through because there is something else that works. There are only 180 seats you're competing for if you're competing for IAS. There are so many aspirants and there's so many variables in this, like interview and mains and prelims is okay. There's so many variables that come into play that sometimes luck takes the front seat, right? So that is the issue. So 2 things you understand. Where do toppers contribute? Since where people like me can contribute, telling you which direction and what way to study. And secondly, another thing, just because I'm someone who has cleared the exam does not mean I know everything. There are people who have not cleared and still would have the same knowledge set or a better knowledge set than mine, right? Giving those things, let's get in, right? I hope that's clear. Shirya, is that okay? Like some student can open up the mic and say yes. That will be nice. Okay, sir. Wonderful, Amrita. Fine. So that's it. So initially we're going to talk about prelims. So prelims, like the most important thing in prelims, right? There are two. The prelims as an entire thing that has happened now. The prelims as as an exam right now is heavily current affairs based. Till if the question paper comes like the last year's question paper or the last year's or the last 4 years question papers, very current affairs based, right? If you have gone through question papers, you would understand that. Now, the current affairs alone will not get you through this. You need your fundamentals also thorough. What are the fundamentals? Fundamentals are Lakshmikant, Spectrum, History, Shankar Environment, Shriram IAS. Shriram IAS Economy. This is what I use mostly, and this has been mostly, a lot of people have used it, so I think they work. Right? I think a copy of these has been set in a library there. If you have seen, I think it's still there in TKM library. We have set a separate shelf for this. If you can look through that, you can find it. It's still there. Hashim sir, that's for you. I think it's there. Fine. Great. No issues. So you can browse through. You will find all these books. And if you have some doubts, you can raise it also. So those fundamentals have to be very thorough. Now, once you get through those fundamentals, ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ തറോ ആയിരിക്കണം, ഒരു പ്രിലിംസ് ഫോർമാറ്റിൽ തറോ ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ സോൾവിംഗ് ആണ്. ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ഡു യു സോൾവ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ.
One, test papers are structured ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വിഷന്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഹാവ് വാട്ട് ഡു യു സേ സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെ. ഓരോ സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഹിസ്റ്ററി മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഏൻഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് വേറെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, മെഡീവലിന് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫൈൻ. There'll be 25 to 28 tests of vision, which are sectional tests. You like you can take any institute. I'm just saying vision because that is the leading market player in this. When it comes to test series, they have a very good process of making it, evaluating it, everything. You just get a photocopy of it and solve it from home. Do not join any test series. That's just useless. A lot of waste of money. Right? So you get these tests. So ഓരോ സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റിന് മുന്നിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ മൊത്തം നിങ്ങളിപ്പം 8 months learning, right? So I hope you have covered some portions. For modern history test, സ്പെക്ട്രം മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് ആ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് യു സീ, നിങ്ങൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ടാവും, അതിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ വരും. റൈറ്റ്? If you look at history also, lately prelims is not old static history, it's something new also, right? അപ്പൊ ആ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യോ, അതിന്റെ മൊത്തം സാധനങ്ങൾ വേറൊരു കണ്ടന്റ്, ഐ മീൻ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട്. So there's one thing you can do, there's something OneNote or Evernote you can use. I don't know, depends if you're a digital person. I just take a picture and put it there, and then you can revise it whenever, or you just underline the same question paper answers, you keep that question paper and revise it whenever. This is the method. Fine. So what is the method? You have to revise that entire thing, then write that test, the foundational test. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരും, അതും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക തന്നെ വേറെ നൂറില്ല. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് തിങ്. ഐ ടെൽ യു ഹൗ ടു ഡു ദിസ്. Right? So once you've done that, you will similarly cover till 28 tests. So 25, 26 tests are just sectional tests, which will also include India Yearbook and Economic Survey. Please do from that only. And India Yearbook separate ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആ ടെസ്റ്റ് മാത്രം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഫൈൻ. അതിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതിൽ പഠിക്കാതിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് വിഷന്റെ 365 പഠിക്കുക, വിഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുക സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സയൻസ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് നോക്കുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്. അതിന് പുറമെ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് ബുൾഷിറ്റ്, ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. Right? So this is how we come till 26 tests, where your foundation is thorough now. ഇതിന് പുറമെ സെലക്ട് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഫോറം IAS ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വി യൂസ് ടു കണ്ടക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദർ SFG ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ മോർ മൈന്യൂട്ട്. ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മികാന്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും സോൾവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലന്റ്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് യു വിൽ ഡു 1 chapter in ലക്ഷ്മികാന്ത്, യു വിൽ ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്തു, അപ്പോൾ അതിന്റെ തന്നെ SFG ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ ടെലഗ്രാം, യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് വി ഹാവ് സം കോപ്പീസ് ഇൻ വിത്ത് KCSA. അത് മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് ഒരേ ബുക്ക് എന്നാണല്ലോ, അതിലൊരു ഡൈനാമിക് ഫാക്ടർ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇഫ് യു ആസ്ക് ഷാഫി ഓർ സമൺ യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ that's one thing. So you just get that test series up immediately, I'll solve here. That's another way of doing it, right? So 2 ways of covering foundation. One way of covering foundation is nothing but taking that SFG test series for polity, which will be chapter wise. You'll finish 1 chapter, do the chapter's question paper, then you'll exactly understand where are your black holes, I mean where your what is the blind spots, right? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാന്നുള്ളത്, ലക്ഷ്മികാന്ത് ആ കോർണർ എന്ന്. It can come. And Lakshmikant, you have to know through and through and through. It's just the most staple food of this exam. It's the most staple food. Why do I say staple food? It's like oats, right? Every day morning breakfast is that easy. Everybody would know it. എവിടുന്ന് ഏത് കോർണറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ആസ്പിറന്റ് എന്തായാലും എഴുതും. അത് ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായാലും തറവായിട്ട് ചെയ്യുക. ഈ സെലക്ട് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സ്പെക്ട്രത്തിനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഏൻഷ്യന്റ് മിഡീവൽ ഹിസ്റ്ററിക്കും ഉണ്ട്, ഓരോ ബുക്കിന് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് സെലക്ട് ഫോക്കസ് ബുക്ക് വേണ്ടിക്കൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് മൊത്തം ഒരിക്കൽ പഠിച്ചിട്ട് വിഷന്റെ ഫുൾ ടെസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യും, ഫുൾ ടെസ്റ്റ് സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തറവായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ലേഡ്. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സേ ദാറ്റ് യു വിൽ ടേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് എക്സാം, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി. I took two. Yeah, with work I did 1 attempt which didn't go through at all, so I quit my job. I did 3. The second attempt I got to IRAS, third attempt I got into IAS. Fine. So this is my this thing. So what really worked for me was my foundation was thorough. So in all 3 attempts, I did not have to go back on foundation and see ki ye kya tha, wo kya tha. No, I only had to get the incremental facts. My foundation was that good. I had notes prepared. I could revise it again and again. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. ലക്ഷ്മികാന്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട, സ്പെക്ട്രത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെതായ നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I just revise it, I am done. Like I know it through and through and through. Anything from spectrum, nobody, I mean, whichever way I come, I'll solve it. I know.
I'm that thorough with it. And it's not because I'm smart, very smart or anything, though I'm a bit smart if you don't know. But yeah, I'm just saying, it's just because of this slave mentality I have towards such things, which is required also, which I do multiple times. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെന്റർ പല ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് തീർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻസിന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇത്രയും തറവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫൗണ്ടേഷണൽ ബുക്സ് അറിയുന്നത് പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും രണ്ടിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് സാധനം. സോ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡു യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് റൈറ്റ്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ initial there might be a batch which is joined in November or something, you're just into preparation, don't run after current affairs, chill man, current affairs will anyways keep on happening, you can't change it. Current affairs വായിക്കാതെ തന്നെ ഇരിക്കുക, ഞാൻ വായിക്കാതെ ഇല്ല, chill out. Everyday newspaper reading is like, okay, that's some old age shit, I don't do it. I just use vision compilation over and there are institutions reading newspapers and compiling it for you. Yeah, what is your internal ego that ഞാൻ തന്നെ വായിച്ച് ഞാൻ തന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം? Okay, do it then. Other people are smarter, they'll use visions or whatever compilation they get through. Then you with all your entitlement of I made my notes and still end up not clearing the exam. What do you want? This is exactly the kind of smartness you need. That chill. അവിടുന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഈ സൗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ലേണിംഗ്, വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ എൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സൊസൈറ്റി. The kind of primary education and secondary education we get, which is really good. നമ്മൾ ഡെപ്ത് പോയി നമ്മൾ തന്നെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ. But for all the exams where Bihar and UP is also here doing nothing but solving question papers and getting through, your method would fail. So please be as smart as them. We just have to get through, right? It's an exam. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു IAS ഓഫീസർ ഇപ്പം തന്നെ ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ആ ഡെപ്ത് ഒക്കെ കാണിക്കുക, എക്സാമിനെ പോലെ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുക. ഇതൊരു ഒരു എക്സാം ആണ്, അതിനകത്ത് ആ വില കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല. മീൻ ഇഫ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ സമൺ, ദേ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു യു, ടേക്ക് ഇറ്റ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഫൈൻ. സോ വേർ വാസ് ഐ? യാ, സോ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഏതൊരു പോയിന്റിലും ഫൗണ്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് Arun's, I didn't hear Arun's talk, so though he's a close friend also. So if you see his GS score and all, it's a very high. I think it's highest in the country itself. അതെങ്ങനെ അച്ഛനെ വന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഓൾസോ സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് മച്ച്, ബട്ട് ഐ കുഡ്ന്റ് സ്കോർ ദാറ്റ് മച്ച്. But if you see, so one thing he was also saying to multiple people was foundation is this thorough foundation. Thorough foundation ഉണ്ടാക്കുക. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോകുന്ന വഴിക്ക് പോട്ടെ, അതിനെ പിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഒരു പ്രശ്നമല്ല കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഫാക്ട്സ്. അത്യാവശ്യം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഈസിയാണ്. ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചേ മതിയാവും കേട്ടോ. ഈ എക്സാമിൽ ആർക്കൊന്നും തോന്നുന്നെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, below me to by heart things, please you can go home and rest. There's no way you're going to get through this exam. A significant amount of memorizing is very important. Please do it. Right? Please mug up the articles that has to be mugged up. Please mug up the acts that has to be mugged up. Mug it up. Especially for prelims, a lot of facts are being thrown from current affairs. So please mug it up. So that's one thing. Foundation, we are thorough. How did we do foundations? We did the books and we did the question papers. Either through select focus group question papers where you did it chapter wise. Otherwise, you can also do vision sectional test or any other institution sectional test. I would, if you ask me what is my call on these options, I would say select focus group. Why? The depth is much more. Because every chapter you get 50 questions. So the depth and the amount of knowledge and the amount of control you have on the syllabus is extremely high when you do such micro work on your syllabus and on your foundational syllabus, which will help you throughout the preparation, even at the interview level. I was asked what is Indigo Rebellion at the interview level. You might even forget because all that time you have forgotten all the facts. Since my foundation was thorough, I could say it. It was asked because I had something from Calcutta or some shit like that. So it can come up anytime. That's what I'm saying. Please do your foundations right. If you have not done your foundations, which is Shankar Environment, Economy, Sriram IAS, which I use, or Spectrum, Tamil Nadu +1 textbook, Ancient and Medieval, then you have Lakshmikant anyways. So these things, if you don't do it thoroughly, please shut down all other things. Go back, start doing it. Go back, start doing it. I'm not talking about optional. That's also a thing here, but I'll talk it when we are talking about things. Right. So that's it. Foundations done, dusted, kept aside. Now, after this, what is required is current affairs. Now, current affairs, there are few ways to learn this. One, start somewhere in January. Now, I'm talking about March. I'm just saying in a manner where you're preparing from June. So what you should do is you should start from Jan. Actually, if you're an early aspirant, the first time you're writing this exam, it's very important that you start from Jan. January, current affairs, you'll take all the modules PCFA. ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ മൊത്തം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ കമ്പൈലേഷൻസ് എടുക്കാം. അത് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എടുക്കാം, വിഷന്റെ എടുത്തോ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓർ ദർ ഇസ് അനദർ തിങ് കോൾഡ് ശൂന്യ ദീസ് ഡേയ്സ്.
ശൂന്യ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശൂന്യ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഇസ് കുറെ കാലം ഐ മീൻ വിഷന്റെയും PIBയുടെയും ഇൻസൈറ്റ്സിന്റെയും ഒക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അവർ വീണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ഐ മീൻ ദ കോമഡി ഓഫ് ദിസ്, like the comedy of our society. I mean, this is death. Anyways, but it's useful. Like, what are we doing in education, Stan? Anyways, think about it. I mean, look at the comedy. ഒരു പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് 2-3 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അവരുടെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഇസ് അനദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡൂയിങ്? ഈ 3 കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും PIBയുടെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വേറൊരു കമ്പൈലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. സോ imagine the comedy we go through, like in the name of education in this country. Plus sad, but that's another thing. But it's useful to us. Remember, you don't have to be very intelligent or intellectual about this exam. You need to be pedestrian and smart. So what would we do? നമ്മൾ ശൂന്യയുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് എടുക്കും. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് PIBയും കിട്ടി, വിഷനും കിട്ടി, ഇൻസൈറ്റ്സിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഇതിലിപ്പോ there's no other way. Right? There's no other way to this. You have to get the Shunya's combined current affairs which has no connection. ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടും രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് would be from science, second fact would be from some political science. No connection whatsoever, but please read. Sadly, this is how our society is structured. This is a society which gives medals to only people who have cleared exams, which is a tragedy. But still, we have decided to do this, let's do it. But also understand how comical this is. So Magab those ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാം. ഫൈൻ, അതൊരു ശൂന്യന്റെ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വിഷന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇൻസൈറ്റ്സിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ശൂന്യയുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വേർ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഓൺ ടെലഗ്രാം ഓർ സംതിങ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. അത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി അതൊന്നായി ഇൻസൈറ്റ്സിന്റെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ മന്ത്ലി കമ്പൈലേഷൻ വരും. സോ മന്ത്ലി കമ്പൈലേഷൻ അതിന്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ബാക്കോട്ടേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുക. So why are we doing this? One is just seeing current affairs and mugging up, right? Then we have to see it in the form of question answers. That's how we do this insights in the monthly current affairs compilation, daily current affairs questions in the monthly compilation. It is there. അവർ ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസോ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ചോദിക്കും. അതിന്റെ മന്ത്ലി കമ്പൈലേഷൻ വരും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫോർമാറ്റിലും കിട്ടും. പിന്നെ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റ്, വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു ഡു, കീപ് ഇറ്റ്. Fine. So it's good that we do this. Why? നമ്മൾ ശൂന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചെയ്തു, വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തു. Fine. We are ready with that. Right? So our foundation is ready. Our current affairs is ready. It's very easy for me to say this in 3 seconds. That requires 4 months of efforts. That's what I feel. At least it took me, if I was a new person in this thing, which I have not done anything, like my education had no help in this, because I am from an engineer and MBA, so it rarely mattered. My optional was sociology, so I am as new as you into this exam. But what really mattered was my ability to structure things, which I've learned throughout my life, my discipline with things, and my ability to articulate and communicate and stuff, which is just through practice, nothing else. So that's what I'm saying. We did the foundations right. How did we do the foundations? We took the foundations books, we told it to select focus book question papers or with questions sectional test papers. Then we did the current affairs. How did we do it? Shunya's entire material we got and studied it, or you can get visions also and just study that entire thing. But the questions we got from insights, daily current affairs, monthly compilation, we solved it backwards till last May, and we are ready. What are we ready for? We are ready for one full test. And what is one full test? One full test is that test which is going to come for your exam. Your exam will not have sectional test. Exam will not have only current affairs test. Your exam will have a jumble of these things where current affairs is meshed with your foundational syllabus in such a manner that you can't tell whether it is a current affairs question or a foundational question. That is what this exam has become, because it has become a huge hybrid of this foundational syllabus and current affairs. A lot of people just think this is just current affairs and that we only have to do current affairs, which is not true. It is just a very beautiful amalgamation of your foundational syllabus and your current affairs. So once you have your thorough current affairs done, and also you have your foundation, which has been done in the most seminal manner, then you are a really good aspirant to go into the exam. Now, what you would do is, Vishanka 25 till 25 we did the sectional test. Now the rest of the test, which is 25 to 37 or 35, are full tests. Give it 2 hours. So have your own amount of, you need to take risks here.
You can't say that I'll only write what I know and come back. You'll never get through. You will have to take risks, depending they're educated risks, and how to solve those questions. That's another class itself. I can't go into it. But remember, if you're 50-50, you have to take a 50-50. Your attempt should be somewhere across 85 to 90 plus, because that's how it is in this exam. If the question paper format has been the same like last year, so last year's, it's extremely important that you save the same strategy of getting more attempts and taking a bit more risk. And how do you know what is your risk appetite and what amount of risk? എത്ര റിസ്ക് എടുത്താലും നമ്മളെ മാർക്ക് ടോപ്പ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടുന്ന മനസ്സിലാക്കുക? ഈ 25 to 37 ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും റിസ്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കും, ചിലപ്പം റിസ്ക് കുറച്ചെടുക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം ഏതൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്കിലാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് പീക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ 85 attempts is kind of important. 80 to 85, 85 to 90 is very important. I always took something around 85. I did not go to 90. My friends used to go to 90 also. That depends on your comfort level, but 80 plus is a must. Understand? So I'm not going to go into question paper solving and how to look at questions and stuff. One, it consumes a lot of time. Secondly, I've forgotten it. This is useless knowledge here. I'm done with it. I've thrown it in the bin. So I don't want to go through it again. That's another reason I don't want to say anything about it. It's a pedestrian thing. It's a sad thing. We do it once, we get into the service and completely forget about it. Lead a better life, more structured, more intelligent life. This is a sad life. We get out of it as soon as possible. We put maximum effort in the right direction and get out of it. Right? That's why. Yeah. Anyways, so what is this? So we have got till the current affairs and the foundational questions, and we have done the full test. ഈ ഓരോ ഫുൾ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് 2 മണിക്കൂർ മൊത്തമായി കൊടുക്കുക, അതിന്റെ അനാലിസിന് 1.5 മണിക്കൂർ വീണ്ടും എടുക്കുക, എവിടെയാ തെറ്റുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ എത്ര റിസ്ക് എന്താ ഇവിടെ എടുത്ത് എന്താ ഇത് തെറ്റിയത് മനസ്സിലാക്കുക, എവിടെയും തെറ്റിയാൽ അതിന്റെ ഹോൾസ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, ഫൗണ്ടേഷനിൽ എവിടെയും ബാക്കി തിരിച്ചു പോയി റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഡു ഓൾ ദാറ്റ്. വിഷന്റെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ലെറ്റ്സ് സേ GS സ്കോർ ഓർ എനി അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതിന്റെ ഫുൾ ടെസ്റ്റ് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാം. Sectional test ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്, നമ്മൾ ഡൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. വി ഡിഡ് SFG ആൻഡ് വി ഡിഡ് വിഷൻ സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ്. സോ വി ഡോണ്ട് ടേക്ക് എനി സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ്. GS സ്കോറിന്റെ കുറച്ച് 1-2 ഫുൾ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക, അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു മാസം ഫുൾ ടെസ്റ്റ് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യുക, സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ആ എക്സാമിന്റെ ഫീൽ വരണം. അവസാനത്തെ മാസം ഒരാഴ്ച വിട്ടിട്ട് എക്സാമിന്റെ ഒരാഴ്ച വിട്ട് ബാക്കി അതിന് മുന്നേ വരെ എല്ലാ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു എക്സാം എടുക്കുക, ഒരു ഫുൾ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക, അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ മൂഡിൽ വരിക. അതിന്റെ എപ്പോഴും അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുക. എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം? ഐ തിങ്ക് 9 to 11. I'm not sure. Thank God I forgotten all this. I'm really happy. But anyways, I think it's from 9 to 11 or something. But anyways, you have to go and write it, so you would know the timing. So ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക, ആ സമയത്ത് തന്നെ റെഡിയായി ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 11 മണി വരെ ആ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക, ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുക. Like you're someone who's going to write an exam. So our divasam, it should not be new to you. It's something that you do for the last 1 month. You just wake up, you brush, and you do whatever you have to do. You shit and bathe and whatnot, and then you go and write an exam. That's it. So അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എൻ എക്സെപ്ഷൻ. റൈറ്റ്? നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരും, അതിനെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് വൈ ആർ വി നോട്ട് വറിഡ്? സിൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല തറവായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ മനസ്സിലാവും ഇത് ആർക്കും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുള്ളത്. വൈ? Because we have covered everything, foundation plus current affairs and whatever is in the market almost, and still there's something difficult. That means it's difficult for everyone. So be very careful if you have to take an attempt on it. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിൽ ആകുന്നത്? നമുക്ക് എവിടെ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, നമ്മളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അവിടെ പോയിരിക്കും either all questions are completely easy or questions are completely difficult. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈനറിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അഥവാ നിങ്ങൾ എക്സാം പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, or ഇതൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, I'll tell you one thing what has happened. You haven't studied. That's what has happened. നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഈസി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി തോന്നുന്നത്. It's a sad fact. You would realize it in the exam. എല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി പോയി, സത്യം പോയി. No question. എല്ലാം ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. Oh yeah, done. So you will see all these people when you come out of the exam. If നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ലോണം പഠിച്ചൊരു ആസ്പിറന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരോടും ആരോടും ചോദിച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് ഓ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു, then you know, you're not going to know. Don't tell them. That's rude and that's not human. Let's not do that. But you won't understand. Oh, fine. Anyways, you can take your rest. We'll go forward. Yeah, that's exactly how it is. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏത് ക്വസ്റ്റനാണ് നമ്മൾ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാത്ത ക്വസ്റ്റൻ, ആർക്ക് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റനാണ്. നമുക്കറിയാം അതിലൊരു റിസ്ക് എടുത്താൽ പാളാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതും ഏത് ക്വസ്റ്റന്റെ ബ്രീഡ്, there's a different levels of difficulties. You will be sensitive to these different levels of difficulties only if you have prepared well. Otherwise, it's like a blind man in a forest. Every tree is a surprise. You understand what I'm saying? Yeah.
Okay. There no much takers for idioms here, sadly. Anyways, yeah. So that's how it is. So you go there, you do this exam, you come out and get it done, right? So this is how you do it. Another thing, coming to CSAT, just solve 2 CSAT papers, which is UPSC CSAT papers, and see whether you're getting 100 plus. If you're getting somewhere close to 70 and all, please make sure you get it done. You work on it. It's very important because a lot of people get through GS and don't get through CSAT. That's the biggest tragedy ever. Let's not land in such places. Right, so that's for prelims. I hope prelims is covered. Is there anything related to prelims you want to ask? You can ask right now. Plus, switch on your mic. I'll give you a minute or two. You can ask me. I can answer them. Please. Yeah, I'm waiting. We need some questions. Yeah, ऐसा थोड़ी होगा. Let advocate Afina ask a question. Do you have any question, Afina? Afina, what's that? You're an advocate. You should be good at this. Ask a question. Afna. Yeah, Afna. Hi, say. That's it. There's no questions. Sir, ellam cover cheyidallo. Oh, thank you. I like the students. I really like the students. It's that only. Ella easy ആയിരുന്നു, എല്ലാം difficult ആയിരുന്നു. It's the same logic that we are seeing here. For a teacher, they are the best. It's a kind of escapism. Yeah. Oh, sadly, I didn't want to be that truthful, but Hashim sir is. But anyways, it's okay. I understand. Please, if you have anything else, what you can do is, where is this? I'll put that in the message. How do I message them here? I don't know. Wait. Yeah. So let's shift to mains now, right? Let's shift to mains. Prelims is done. This is how you do prelims. Mains, the most important thing is optional. What you did for foundation, for prelims would suffice for even foundation for mains. ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൗണ്ടേഷണൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫൈൻ. അതിന് പുറമെ an important thing that you have to do is optional. Optional നല്ലോണം thorough ആയിരിക്കണം. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നല്ലോണം thorough ആയിട്ട് optional. And what do you mean by optional thorough? Is going through the syllabus entirely, studying and doing one test series entirely. ഇതാണ് optional thorough. അതിന് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആയിരിക്കണം. സി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ അറ്റംപ്റ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഇൻ ദിസ് എക്സാം, എ ഹെവി പ്രോബിലിറ്റി. സോ ഓപ്ഷണൽ എല്ലാ കൊല്ലവും എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ഹയർ മാർക്സ് കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് 1 or 2 years the marks have been a bit low. Otherwise ഓപ്ഷനിൽ നല്ലോണം മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. GS നോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ GS is very unpredictable. It goes up and down. Sometimes you think that you have done GS4 extremely well and GS1 poorly, but GS1 score is the highest in the country and GS4 is pretty bad. This happens in this exam. This exam is a complete comedy, and the people who prepare for this exam are all a complete comedy, including me. It's that. It's a comical affair, and I don't know how things work. It just worked for me one day. I hope it works for you also. But it's very important that we have a structured approach to such things which are random, so that if you have a luck ready for you, you can ace it. Otherwise, you might have a luck there, but you were not prepared enough. You couldn't ace it. Imagine, right? So that is why you have to be extremely prepared. Your luck would come once in a while, and you will always be ready to pounce on that luck. It's very important. So that's why you prepare like crazy for this comedy of an exam. Yeah. Yes. So anyways, that's another thing. So means optional, get it thorough. How do you do optional? One, കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷണലിന്റെ ഒരു പേപ്പർ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഫുൾ കമ്പൈൽഡ് കഴിഞ്ഞ 8 കൊല്ലത്തെ കമ്പൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തമായിട്ട് വിശാൽ, ഐ തിങ്ക് ഫോർ സോഷ്യോളജി there is something called വിശാൽ സോഷ്യോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് where all the previous year question papers are അതിൻ്റെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മൊത്തം അവിടെ ഉണ്ട്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. I don't know, for anthropology also it might exist. It's there for different things. Question bank would be there. If it is not there, please download the question paper, understand what is from that chapter and write it, right? And write in the sense that don't think, oh I know this. A lot of us has this interior feeling, it's amazing about our education. Anakku thariyam ipo cheyenda avashyamonnilla, I know it. It's very internal to me. Yeah. Anakku thariyam it's there. The moment it comes to an exam,
And the same question comes, nothing, blank. You can't push a pen on that paper, like paralysis. You know why? Because you never knew. You are in a psychological state of knowing everything and not putting effort anywhere. In the end, the exam really takes your case. So you don't know anything. That's the first and foremost thing. It's a very Socratic thing to do. Let's subtract everything and say, I don't know anything. Let's start. Yeah, it's a very Socratic idea. And that's exactly what you have to do. You see a question, even if you're the most obvious question, you write it down. Once, right? Once you write it down. I had like every seven, if you take from now back 7 years, 7 years questions, every chapter I had written it down. I had a booklet of it, of every chapter in so the sociology syllabus and the questions. I had chapter wise notes. That's another thing. And also I had notes which were question wise, which had come from the previous exams, which I also revised. And you know what? In options, questions repeat. The same question. What is your guriest idea of caste? I don't know how long they have been asking this. I mean, optional question paper setters are the least creative people on earth. They just go back for like 2-3 years, take one question up, paste. That's it. It's a permutation and combination of last 10 years question papers. That's what an optional paper is, which few googlies here and there, but you can avoid them. How? Because there's choice in optional. That's it. So you should be extremely thorough with your syllabus, extremely thorough with previous year question paper. You are ready. That's it for optional. All right. If you're someone who is new to the entire science, you are a math student and you're trying sociology, then it's good that you take at least a test series somewhere. It's very good that you take. I'm not saying for coaching as such, but do take a test series and let someone correct your answer papers. It's very important. In optional, do join a test series of an institute, shell out some money, right? If you all think about subsidized coaching and education should be free and education should not cost us much, but guess what? The real world, it is costly. I spent 5 lakhs in this, 5 to 7 lakhs in it, not including the opportunity cost of quitting a job which paid me a lot of money, right? So you're going to compete with such people who are ready to shell cash and then fight. But our resources are limited, so our cash is limited. So we invest that cash in the right things, like an optional test series, not a prelims test series. People who are rich, nalla paisilakarna makkal ella test series lu undavum. Avarodu ettunnilla. I've seen a lot of them. I'm not generalizing, but they have all test series. And a lot of people would tell you like, nee boy edhiko, I'm not in a mood. Wow. And they're best. They are good resources around you. So I used to write someone else's test series and all. And he used to send that score to his parents and stuff. Very good. It's some kind of a social service we do for others and they're doing for us. And avarkku ee exam idanda ore avashyamilla. Satyam parayalo. Nalla paisa innu njan edhite undavilla. I'll be in Europe doing some art and all. I mean, this is death, man. I lost almost all my hair to this. Imagine. So please, it's just a middle class thing, and we are stuck in the middle class, and we really like it. So we go. Rich people coming here it's a tragedy. To be honest, it's a tragedy. Yeah. So please, so if like we are I mean, everyone is a product of middle class here in Kerala. So we write this. Okay. So one thing is optional. Do a test series. Another thing is second thing is the mains GS 1, 2, 3, 4. 1, 2, and 3. I can't go stepwise, but there is a video of me. If you go on YouTube, I have a video of my GS 1, 2, 3 strategy. I have that video. I've also made a booklet. I think that's there with Hashim sir. A booklet of strategies for everything. You can go through it and understand what to study, how to study, and where to study. I'm not going to go there, right? Syllabus wise, I'm not going to do it because I've done this talk for so many times. You know why I'm so easy with this? That I can see 10 people and start talking about UPSC. I've done too much of this. Too much of this. I can just be seated, Vivek, talk about UPSC. That's it. I just go on. Right? Exactly how we have to be about the exam. We should be that prepared for the exam. Any day they tell you to write an exam, you are done. We know. You see the question, we know it's discuss, underline discuss. We know the first part of the question, second part of the question, the statistic for it, main introduction, body, conclusion. Done. You become a machine for this exam. That's very important. And that's how you get through. And after that, you unmachine yourself. That's very important. So once you get into the service, what I've been doing is unmachining this entire thing. I know I have to be more gray areas in you, which is given to you by the education in Kerala. It becomes really useful once you become an IAS officer and once you come into service. Not just IAS, IFS, or any other service for that matter. It's really helpful. But where is gray areas not helpful? In the exam. It's just a binary game there. So don't use your gray areas there. Yeah.
So that's exactly what I'm saying. So get into those videos and my writings on them. That is what I know. And please also consult others and get through that. Test series. I would say join a test series where feedback is given after every test. That's very important. I think Vishan does it well. Shankar also does it. So you need a test series like that, where you write an exam, it's sent to somewhere, they check and immediately tell you this is what you have to improve. In the next exam, you improve it. That's very important. Two test series I think you should join. One is an optional test series. Second is a GS mains test series. Right? Ethics also, I've provided 2 books there in the library. I think it's Orient IAS Ethics. It's there in the library. You can get it from outside also. It's there online. That 2 books should suffice. One would tell you how exactly to deal with case studies. Another would tell you how to deal with the other static portions in ethics like accountability, the foundational values of civil services, bullshit like this. Right? Sorry, not bullshit, the important things like this. Right? So, good. So, that's exactly what I'm saying. Other than that, for mains, what else could I say? Is there anything you want to ask on mains? Because I'm going to rely on that particular set of video and that particular set of writing from by me, which is accessible to you. You can really get it. If you have any specific question regarding mains, you can tell me. Oh, we have hit that wall again. The wall where nothing comes out now. Please. Is there anything you want to ask me? My God. Especially descriptive questions, further clarification. Yes, You please. can share, you can ask. All of you, please. My God, Grishma, Amruta, Sanija. Sir, My God, what are you doing? So Yeah. myself, Shana Nasreen, I am educator of history at KCSA. Oh, I've seen your videos. You put videos through the KCSA Yeah. Kolambara page. No, I've seen Yes. the videos. Very nice, very confident, very nice. No, Hi. okay. Anyway, see, before getting into my question, we are so happy to see from Hashim sir and from Shafi, from Ajay and all. We have heard about you, and it's really a nice experience to hear you. And we got much takeaways in the way of your body language, the way you speak. That is the biggest takeaway for us from this. Yeah. Tell Arun that I was better. Please do that favor for me. Okay. From the students as well, I think I don't know why these people are keeping silent, but ഇവർ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ ടോപ്പിക്സ് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ട്, but there is something that even I'm also preparing myself. I'm also an aspirant. I have attempts left, so Nice. there is something called like being like motivated all the way and keeping that consistency, right? Like you were saying that like ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വിട്ടിട്ട് പോവാ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ക്ലിയർ കവേർഡ് ദ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ അത് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാർ നേരത്തെ സംസാരിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് ups and downs that definitely comes, that's a reality across his preparation. So we know that ഇവിടെയുള്ള educators പല ആൾക്കാരും attempts ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. So we know that better. So I'm asking you like for our first attempt കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, so that ആ ഒരു എനർജി നമ്മൾ ഫുൾ പാക്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു മേ ബി ഇപ്പം they are had like 100 days to prelims, so that keeping that 100 days worth ആ ഒരു എനർജി എങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് how did you do that? Yeah. So one thing is, see, I had a group, right? I mean, by closing to the exam, I had a very good peer group. See, if I am down, I'll call them up and then what they are doing, let's do this. We are all down, we talk about let's do this. Let's do this paper, let's see how much and then we discuss our marks also. So I'll dedicatedly solve one question paper, the same question paper followed by someone else, and then how much did you score? Like, what did you do? How did you know this? So this kind of engages me, right? One is that. Second is the fear, right? Like, really have to talk about it. The fear, right? We are investing the most important time of our lives, the youth. What all can be done in youth? Yeah, I've lost my youth to exams, right? But if you're losing it, let's get it, right? Whatever we are pushing it, it is so fearful. The space we're not earning, this knowledge that we are earning, it can't be used anywhere. What is this pedestrian knowledge?
Like fill in the blanks knowledge. It's not PhD. That fear, it should be there. The fear of losing time, the fear of losing a career, the fear of not able to support our parents, that fear should really push us. If that's not pushing us, then nothing can. Yeah. The truth, sadly. Yeah, you really have to think about all this here. It's a youth. Let's not lose it. The youth, it's the most important factor in one's life. Whatever people say about it, there'll be people telling you, no, you should be more disciplined and this and this. Youth is youth. I mean, push it. Use it to your best achievements, the way you want to transform your trajectory, trust it in youth. There are people who tell you, no, later on you can quit your job and then you can do it. No, if you are ready right now, go for it. There are a lot of things which can do only when you're young. I'm getting older. I'm like 30, 32 now, right? So I know there are things I could have done at 25, 26, which I'm not very happy about. Let's not have it. You are right there now. Push it. And you are losing time. You are losing time. There are a lot more other things that are going to open up. Marriage will open up. The biggest issue in this country, man. My God. It opens up, things fall. Right? Let's not go there. You can push it any day. That's not an issue. But what I'm saying is, if you are pushing 1 year into it, push 1 year. What is this? Otherwise, do something else. There are so many things to do. So many things to do. Please, that fear should push you every day. So determination is important. Yes, sir. Yes, sir. I think I've answered your question, Shana. Yeah. Yes, exactly. See, this is what we used to get from these students as well. എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it happens. See, I used to tell them like that it's usual for aspirants, right? Yes. The faster you get adapted to that thing and think about what all you are losing and getting back to studies, that's it. That's exactly. It. And motivation and all, like I'll come for 1 day. You might be motivated for 1 day. And it drains out in 2 days. Your discipline is your character. That's a job. You know what I do? Every morning I review a revenue records. I mean, revenue, Batwara, Namantan, Simankan. This is basically mutation, demarcation, and partition. So, other case, the percentage. It's boring. It's every day the same thing. Unless you are a bit innovative, you go and do something, you break something. I broke shops for 5 hours 1 day. There's only this job lets you do it. No other job. I broke. I take a JCB, walk around and break things. Only this job, only in Madhya Pradesh and UP and all. In Kerala, you will be jailed. Here I can do it. But yeah. But otherwise also this job is going to be like that. It's going to be boring. And unless you are creative and unless you are motivated, you can't. You think that I would really want to help poor. There are 100 people. You can't help them, every one of them. You prioritize. And really, this helping poor motivation goes out in first 2 months of your job. Let me tell you the truth. Then it's really your motivation, your ability to learn, your curiosity to know things, and your ability and your need and the passion that you have to change things. That you see something on the road, I don't want it there, you do it, you get it done. So that really motivates, and that's something for your life. It's not just for your exam. Imagine, right? Good. I think. Yes, thank you, sir. I think Amrita was trying to say something. Right? Yes, Amrita. Hi, sir. Sir, എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തില് യോജന കുരുക്ഷേത്ര ഇപ്പൊ സാറ് ഇപ്പം കുറെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തവര് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. യെസ്, അത് ഒബ്വിയസ്ലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തില് യോജന ഒരു കുരുക്ഷേത്ര അങ്ങനെയുള്ളത് വായിക്കുന്നതിന് സാറിന്റെ ഒരു മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ് അതിനെടുത്തിട്ടുള്ള എഫേർട്ട്, അത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. With your permission, may I ask the second question? Yes. Please don't be that formal. Please, I'm Okay, eating sir. something in between. What formality? Please. Okay, sir. സാർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ട്രാക്കിലോട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും നാളും ഏർണിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പലരും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ്. വീട്ടില് ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടേതായ രീതിക്ക് അവർക്കായിട്ട് ഏർണിങ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ട്. ഇത് എന്റെ മാത്രം കാര്യമാണോ അറിയത്തില്ല, എന്റെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യമാണോ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എന്റേതായ രീതിക്ക് Understand. So let me just summarize that. First question is Yojana Kurukshetra. The second question is the idea that you have come out of some place
പക്ഷേ അതിന്റെ തോട്ട്സ് ലൈക്ക് അവിടെയുള്ള കരിയർ വാട്ട് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ, അതാണോ പ്രശ്നം? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ അതാണോ? അല്ല സാർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, വേറെ ഒരു ഏണിങ്സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ്. അത് സത്യം, സത്യം. I'll tell you. Good. The first question, Yojana and Kurukshetra. I did a lot of Yojanas and Kurukshetras, but most of them were not useful. But some things like, see, എല്ലാ യോജനയും കുറിച്ചെത്ര ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു യോജന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുറിച്ചെത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മാത്രം കുറിച്ചെത്ര. ഫൈൻ. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ടോപ്പിക് മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യും ആ സാധനം. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനത്തെ യോജന ചെയ്യാം. യു ഷുഡ് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ്. ലൈക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ യോജന. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ വേറെ എവിടെ നിന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആകെ വിഷന്റെ മെയിൻസ് 365 പ്രീ 365 മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒരു നല്ലൊരു യോജന സർക്കാരിന്റെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ് പഠിക്കുക. That's the answer to it. Kurukshetra also similar, no issues. Even Kurukshetra Yojana monthly synopsis in coaching institutions are jobless. I don't know what they do in life. Avarada synopsis adile unde. Like, I don't know what an industry this is. I think as an industry it's the most redundant, brain numbing institutions. Just copy pasting at a civilizational level, but good work. We should appreciate, right? Yeah. So that's another thing. The second question is, you not able to ऑन कर लीजिए यहाँ से, ठीक है. ये दरवाजा बंद कर लीजिएगा, मच्छर घुस रहे हैं, ठीक है. So हाँ, the second question is, you not able to, yeah, you're not having an income, right? Yeah, and that kind of pains. Yes, that's it. I don't know how to answer that question, but I'll tell you what scenario I was in. So I had a bit of savings. ഞാൻ കുറച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു സാംസങ്. Otherwise, I had a loan also, so I had to pay my installments also when I was not having a job. It's a very difficult space. It's irritating also. ഞാൻ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നു, so I did not have the comfort of home, so it was pretty difficult. So one thing I used to say was, see, I had kept a deadline. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ത്രൂ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വിടുന്നുള്ളത്. It's a brave thing to do, but I don't know whether I would have done it, but at least I had it in my mind because I got through it. So in reality അത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല. സോ അൺലെസ് ഇറ്റ്സ് എംപിരിക്കലി പ്രൂവ്ഡ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രൂവ്ഡ്. ദാറ്റ്സ് എ വേൾഡ് വി ലിവ് ഇൻ, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സേ 2 years. ഐ വിൽ ഗിവ് മൈസെൽഫ് 2 years ഫോർ ദിസ്. അൺലെസ് ഐ ഗെറ്റ് എ സർവീസ്, ഐ വിൽ നോട്ട് ഡു അഗെയിൻ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് അഗെയിൻ അൺലെസ് ഐ ഹാവ് എ ജോബ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് തിങ്. എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ട്, 2 കൊല്ലം ഞാനത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഈ സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ ഒന്നിക്ക് ഞാനൊരു സർവീസ് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജോലി എടുത്ത് അതിന്റെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാകുന്നത്? നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിവിഷനെ ബാക്കിയുള്ളൂ, കുറച്ച് ഇൻക്രിമെന്റൽ നോളജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഐഡിയ. സോ ഐ ഹാഡ് ദിസ് പ്ലാൻഡ് വെരി വെൽ. 2 years I will give for this if I don't get into so I got into IRAS. First year I prepared, second year I got into IRAS, then I prepared again and got in, and I also got I was working with KCSA, so it worked for me. That's how it is. നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഡെഡ്ലൈൻ വെച്ച് ചെയ്യുക ഈ സാധനങ്ങൾ. ഫൈൻ. എനിത്തിങ് എൽസ്? ഹലോ സർ. ആഫ്ന. സാർ, എനിക്ക് മെയിൻസ് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. മെയിൻസ് എഴുതുമ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, വേർഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, 150 വേർഡ്സ് 250 വേർഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഈ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ? Yeah, it's a good doubt. I got it. Or just putting it in paragraphs. That's the question, right? Yes, sir. Yeah. Understood. Which is better? Yeah, understand. See, one thing I tried in my first attempt where I got into IRAs, all diagrams and stuff, where I got lesser marks in GS, right? But some people who put diagrams got more marks in GS, right? നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് കൂടുതലും there are, I don't want to say since Hashim sir is here, pretty seasoned professors. They are not very happy with diagrams and all. They are old fashioned. He's not listening. So they are pretty old fashioned and they stick to that paragraph form to a large extent, right? If they see and then you have just drawn some tandav of diagrams there and then got to a conclusion, it would not look good. I would say use diagrams to a minimal point, unless like a map, it's beautiful, it's a diagram that adds value. Like a spider thing, what is it giving? Nothing. You can put in bullet points also. So it can also be seen as you trying to save space, not save space, fill space. It's not a great thing to do, right? So I would say put mostly in bullet points and paragraphs. Diagrams, if it is very required, use them.
That's what I would say for this, and use it minimal, because second time I did not use diagrams at all. Use it pretty minimally. My score really improved. Yeah, my experience. Okay, sir. Thank you. Yeah. Is there anything else? Any സംശയങ്ങളുണ്ടോ? Doubts? Anything? Otherwise, we can close also, because I have to be somewhere. Ashim sir, if we can close, then we can close. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമാണ്. ഒഫീഷ്യൽ ടൈമിലാണ് പിന്നെ വന്നത്. ഞാൻ No, we പറഞ്ഞില്ല. have something. We have a polio thing. So, like, once you become in AS, I'm telling you, they are very ceremonial. Aditya polio drop ഒക്കെ നിങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക. It's fun. It's fun in that manner. So, we have something like that. Yeah. So. അപ്പൊ ഈ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും കാണാനും ഒക്കെ വന്നതാണ്. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വിവേക്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. ശ്രീജിത്ത് സാറ്, ശ്രീജിത്ത്, ജിതിൻ സാർ, ഡു യു ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ഷെയർ? ജിതിൻ, Yes, sir. do you have anything to share with him? നല്ലൊരു ടോക്കായിരുന്നു വിവേക് സാറിന്റെ. പ്രത്യേകിച്ച് വിവേക് സാറിന്റെ സിലബസ് ഡിസൈനിങ്ങും നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന്. അത് എത്ര ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സാർ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ജേർണിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. സാർ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സാറിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട്സും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ടോക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ പ്രിലിംസിന് 85 to 90 അറ്റംപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കണമല്ലോ. ബിക്കോസ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ, ഒരു ലോട്ടറി സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറി. കാരണം ലക്കിന് ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രിലിമിനറി സെറ്റപ്പ് മാറി. അപ്പോൾ സാറ് സംശയമുള്ളപ്പോൾ 2 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ഷുവർ ഷോട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ, അറ്റംപ്റ്റ് 2 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ പ്രിലിംസിൽ സാറ് എടുക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, മീൻസ് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്, നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താലും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. സാർ മ്യൂട്ടാണ്. Sorry, sir. So if my attempts are pretty less, we are in, let's take the worst case scenario, right? The worst case scenario is where I have my first thing, which I'm pretty much sure that comes to, let's say 50, 55, 55, 75, no, 55, yeah. Like, let's say 55 or something, I have some, which I'm pretty much sure, like 95% sure, 90% sure this is correct. I go for it. And then I'm still at 55, 60, 55 level. That's not a great scenario at all. Now, then I take all the 50-50s. I know my 50-50s, where I have eliminated 2 options and 2 options are left. I take all of them. And you should take all of them. It's just basic probability. Like, one goes down, one goes up. You have to maximize that score. You should take all of them. As clear as it is. 75-25. That I will touch only if even after taking all of my 50-50s, if it's still not 85. That's the idea. And if it is not 85, if it is 75 and still you have 75-25, I would go for everything. I have to clear. I don't have an ego here. I really have to clear. So that's the idea. സാർ 75-25 ഉള്ളപ്പോഴും സാർ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കും അല്ലേ? Only if my attempts have not reached 85. I will make it 85 however possible. Okay. Sir, one more thing. Hello, Yes, sir. yes. Hello, sir. Okay. Sir, സാറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമില് ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിന്റെയും നോട്ട്സ് സാറിന്റെ ഒരു സെൽ നോട്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അതോ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു? That's another question. See, what happens is, if you look at spectrum and all, going back to revising is pretty much painful. So I used to have my own notes, but that's a tedious process also. Depends. I'm very good at note making. I can just read things, structure things, and write very fast. Unless you're very good at it, don't. Like, you're okay with it, at least. I mean, it's a skill you need to have. That's physically maintain in the ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇതൊരു physical exam ആണ് at the end of the day. You can see some of my notes are there in the institution itself. So I used to have notes for everything.
And sometimes a lot of people have told me that's very redundant also. ഇത്രയും notes ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയാണ്. So I go by the foolproof method all the time. So I used to do it. Like I am that kind of an aspirant, right? I am someone who has a slave ethic. What do you say, slave ethic? Like I'll stick to it, do it. Not like ठीक है ये थोड़ा छोड़ देना. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ pretty good. They're pretty good at work also. But I'm not that person. You should know what kind of person you are to, engage through this. Yeah. Is there anything else? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വിഷ്ണു സാറേ, do you have? വിഷ്ണു സാർ. Yes, go. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു. KSS എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ്. സാറിനെ പറ്റി ഇപ്പം നേരത്തെ സാധനം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷാഫി സാറും അതുപോലെ ഹഷിം സാറും പറഞ്ഞ് വളരെയധികം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമേജ് സാറിനുണ്ട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ. നല്ല സെഷനാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത്. സോ ഞാൻ കേട്ടത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പൾസ് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ഓൾറെഡി സെഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ മെയിൻസിന് 1 മാസം മുമ്പുള്ളതും അതുപോലെ പ്രിലിംസിന് 1 മാസം മുമ്പുള്ള ആ ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലാക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വരാം. അതുപോലെ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സാർ ആ സമയത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? പ്രിലിംസിന്റെ 1 month അതുപോലെ മെയിൻസിന്റെ 1 month. It's a very good question actually. Yeah. So I'll tell you what I do. Okay. So 1 month before mains and 1 month before prelims, I have all my notes ready. I revise. Yeah, and the notes is, let's say I had notes for everything. If you see my notes also, so I'll revise it how many ever times I get. Appo enne tension maattan anakku adu maatre undairunallu. I used to, and prelims I used to take tests also. In between I'll just take tests. Mains inde 1 മാസം മുന്നേ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് മൊത്തം ഒഴിവാക്കും. Let me talk about prelims 1 മാസം മുന്നേ. So prelims 1 മാസം മുന്നേ, so I'll take test every 2 or 3 days and stop 1 week before the prelims exam. In between those days, the test I've taken, I'll just see where I've gone wrong. I'll just make a note of it. Otherwise, I'm revising. I'm continuously revising. I'm continuously, like 4 or 5 times I revise. 4 rounds I took, but take 4 or 5 rounds. It's very intense, but I'm very prepared for the exam then. Because I have seen it so many times, everything is in my blood kind of. So that kind of a revision I have. And I had friends who would work with me in this. I have a friend called Pratik, who is also an IAS officer in the Madhya Pradesh cadre this year. Same. Like we started with IIM Calcutta, we both were matchmates in IIM Calcutta, then we worked for a while. We prepared together. He also had the same kind of an ethic as me. So he didn't get through last year. Last year he got into railways. This year he got into IAS. And the junior I would have joined. That's fun. But yeah. So that's the thing. So that's 1 month before prelims. 1 month before mains, what I do is I'll stop writing papers. Like 20 days before I'll start writing papers, I'll just revise. And I know I'll crack papers. I know. I write a lot of question papers. I mean, an entire test series I'll write it dedicatedly. I will go on the area and correct it area. Watch no correct it area. Paper and I knew like the entire anatomy of that paper. If you touch that paper, I know the 5th question. Oh my God, I'm not done. I have to really rush. And I don't manage every question timing. I manage a region timing. I know in 20 minutes, I know I should cover 5 or 6 questions. If that's not there, then I rush. Because per question, it's impossible. The questions, the difficulty levels are marum. Question 6 minutes. So how do you manage that time? You manage a region of time, a region of the paper. And I know my regions very, very, very well. Like Churaro. I know our pulse practice practice the tragedy of the society. Tragedy. Yeah. What else? Yeah. How many times? Hello, sir. How many times? No. Sir, how many times we want to revise our notes? Revise. So basically, I think 3 rounds of revision is sufficient, but you can go for a 4th or 5th round. Brilliant. 3 rounds on സമയം കിട്ടില്ല, അത്രയും പണിയാ. പക്ഷെ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ 3 rounds I think is good. Get 3 rounds of revision. അതാണ് അവസാനത്തെ 1 മാസം ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഫ്രീ ഫോർ റിവിഷൻ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഴയതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ത്രൂ ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷേ അവസാനം ലിസ്റ്റിൽ വരണ്ടേ? നമ്മൾ അവസാനം മെയിൻസിലും എത്തും, പിന്നെ അവസാനം ഇന്റർവ്യൂവിലും എത്തും. എന്തൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് മെയിൻസ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നില്ല. അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ? നമ്മൾ ആ മെയിൻസിന്റെ സമയത്ത് മാക്സിമം പുഷ് കൊടുത്തില്ല.
നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങ് തട്ടിമുട്ടിയും കയറുക. Then we are dependent on the interview, which is a very shaky process. പറയാനേ പറ്റില്ല അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളത്. മെയിൻസിൽ ഏസ് ചെയ്യണം. That's it. I think we can conclude. Is it? Vivek Sala തിരക്കിലാണ്. We hope that you will be here before exam, or at least. Yeah, I should come somewhere in March or maybe somewhere in June. I don't know. For the definitely for the next June batch, I'll be there. Most welcome. Yes, We hope. yes, sir. We hope. Thank you. Thank you very much. Thank you, Vivek. Thank you. Thank you, Ashim sir. Thank you, sir. Okay. And all the best to all of you. Please do well. Some of my truths might not have gone well with you, but they are true. Please start digesting them and understand the seriousness of the exam and please understand when you lose your youth. It's the most important thing in your life. Let's not lose them for, useless things. If you're investing in something, invest really well. It has paid off for me. I don't care now. All right? Get it. Anyways, thank you. Namaste. Thank you. Bye. Thank you all.